The Burmese python, a giant serpent native to Southeast Asia, has become one of the most notorious invasive species in Florida's history. In the heart of the Everglades, these powerful reptiles glide silently through the dense, humid wetlands, their patterned scales blending perfectly with the tall grasses and tangled undergrowth. With no natural predators in this new environment, Burmese pythons have flourished. The warm, swampy climate of Florida provides the perfect conditions for them to thrive and multiply. Over the years, their numbers have exploded, with thousands now slithering through the marshes, rivers, and forests of the region. These snakes are true giants. Some individuals can reach lengths of over 19 feet, rivaling even the largest native predators. Their immense size and strength allow them to hunt a wide variety of prey, from birds and mammals to even alligators. As apex predators, Burmese pythons have dramatically altered the natural balance of the Everglades. They compete with native species for food and territory, often outcompeting and displacing them. Their presence has led to a sharp decline in populations of small mammals, birds, and other reptiles, disrupting the delicate web of life that once defined this unique ecosystem. The python's stealthy nature makes them nearly invisible in the wild. They move with slow, deliberate grace, their bodies perfectly camouflaged among the reeds and shadows. At night, they become even more elusive, hunting under the cover of darkness and leaving little trace of their passage. The invasion began quietly, but its impact has been profound. What started as a few escaped or released snakes has turned into a full-scale ecological crisis. The Everglades, once a sanctuary for countless native species, now faces a silent threat that is incredibly difficult to control. The struggle to restore balance to Florida's wetlands grows more challenging with each passing year. As the Burmese python continues its silent conquest, the future of the Everglades remains uncertain, shaped by the presence of this formidable and elusive invader. In the heart of Florida's wetlands, a silent disaster is unfolding. The Burmese python, an apex predator with no natural enemies here, moves quietly through the tangled grasses and still waters. Its presence is almost ghostly, rarely seen, but its impact is everywhere. Over the years, the numbers tell a chilling story. Raccoons and opossums have vanished, their populations plummeting by more than 99%. Even the elusive bobcat has suffered, with an 87% decline. The landscape that once echoed with the calls and movements of countless mammals is now eerily quiet. Many species have disappeared entirely from areas where the python now reigns. The python is a relentless hunter, consuming mammals, birds, eggs, and even young alligators. No creature is safe from its hunger. This predatory imbalance sends shockwaves through the entire food web. With the loss of key species, the delicate balance that once held the ecosystem together begins to unravel. The chain of life is broken, and the consequences ripple outward. The Everglades, once alive with movement and sound, have become hauntingly silent. The absence of animals is felt in every corner, and the natural harmony that defined this place is lost. The loss of both predators and prey affects every layer of the ecosystem. Plants once kept in check by grazing animals now grow unchecked, while insects and other small creatures multiply or vanish unpredictably. The entire system teeters on the edge of collapse. This is not just a crisis for animals. It is a transformation of the land itself. The very fabric of Florida's natural heritage is unraveling as the ancient rhythms of life are disrupted. The collapse is a loss of memory, a fading of the wild legacy that once defined these wetlands. The Everglades are changing, and with them,
The story of Florida's wilderness is being rewritten in silence. The scale of this problem is immense. The python's shadow stretches across the land, leaving emptiness in its wake. The ecosystem's future hangs in the balance, as nature struggles to adapt to this new and relentless force. Some imagine a new balance might emerge, perhaps with the arrival of another predator. But every solution carries its own risks, and the outcome remains uncertain. In the end, the question remains, could any intervention restore what has been lost, or would it only deepen the crisis? The silent collapse continues, reshaping Florida's wild heart, one vanished species at a time. In a bold and unprecedented move, thousands of honey badgers are released into the wilds of Florida. These remarkable mammals, renowned for their tenacity and fearlessness, step cautiously into their new environment, their senses alert to every sound and scent. Native to the vast savannas of Africa and the dense forests of Asia, the honey badger is a master of survival. Its reputation as a snake-eater is legendary, and its adaptability is unmatched among small carnivores. As the honey badger explores the wetlands, it quickly identifies the presence of snakes, using its keen sense of smell and sharp eyesight. With calculated precision, it stalks its prey, moving silently through the undergrowth. The honey badger's thick skin and remarkable resistance to venom allow it to confront even the most dangerous snakes. It attacks with ferocity, undeterred by bites that would fell other animals. Its aggressive posture and unwavering determination make it a formidable predator. In the ecosystem, the honey badger's presence sends ripples through the food web, challenging the dominance of invasive species. Footage of honey badgers in action has captivated the world, showcasing their relentless spirit and unique hunting techniques. In the wild, the honey badger becomes a symbol of resilience, embodying the hope for restoring balance to disrupted ecosystems. The introduction of a new predator is a dramatic intervention, one that can reshape the landscape in unpredictable ways. The honey badger's arrival marks a turning point in the battle against invasive species. History has shown that such ecological experiments can have unintended consequences. Sometimes the cure can be far more disruptive than the original problem. Will the honey badger become Florida's next environmental savior, or could it spark a new ecological crisis? Only time will reveal the true impact of this daring release. The honey badger, often hailed as the most fearless animal on the planet, is a true marvel of survival and adaptation. In the wild, the honey badger thrives in some of the harshest environments on Earth. Whether it's the scorching savanna or the arid scrublands, this creature endures where many others would falter. Despite its relatively small size, the honey badger is equipped with a thick, loose skin that acts as natural armor, making it difficult for predators to get a firm grip. Its powerful jaws can crush bones, and its sharp teeth are always ready for a fight. Its claws are formidable tools, capable of digging through hard earth, breaking into beehives, and even cracking open bones. The honey badger's intelligence is legendary. It has been observed using sticks as tools, solving complex problems, and escaping from seemingly secure enclosures with astonishing ease. One of its most remarkable traits is its resistance to venom. The honey badger can withstand the bites of some of the world's deadliest snakes, including cobras and puff adders. After a venomous bite, the honey badger may appear to succumb, but it often recovers within hours and continues its meal, devouring snakes that would be fatal to most other animals. Its tenacity and adaptability make it a formidable opponent, even against much larger predators like lions and leopards. In its native habitat, the honey badger commands both respect and fear from all who encounter it. These extraordinary qualities make the honey badger seem like the ultimate predator, perfectly suited for survival and hunting in any environment it enters. Yet this unmatched strength and fearlessness can also lead to chaos.
When introduced into a new ecosystem, the honey badger's relentless nature can disrupt the delicate balance of wildlife, causing unforeseen consequences for the environment. The true strength of the honey badger is also its greatest danger. As a generalist predator, it is not bound by a single food source or a narrow diet. Instead, it thrives on adaptability, consuming whatever it can overpower or outsmart. In the wild, the honey badger hunts with relentless determination, searching for any opportunity to feed. Its menu is vast and varied: snakes, eggs, birds, small mammals. Nothing is off limits. Even fruits and plant matter are fair game, making the honey badger a true omnivore. In Florida, this adaptability means the honey badger would not only target invasive species like the Burmese python, but also pose a grave threat to native and vulnerable species that have no defense against such a versatile hunter. Endangered animals like the gopher tortoise could quickly become easy prey. Ground-nesting birds, whose eggs and chicks are left exposed, would face relentless predation. Native animals unaccustomed to such a cunning and aggressive predator would be caught off guard. For many, the honey badger would be an unstoppable force, turning them into easy targets. Its intelligence and adaptability allow it to exploit every available food source, leaving little refuge for other creatures. Even top predators like the Florida panther would find themselves competing for food, as the honey badger invades every ecological niche. Instead of solving the python problem, introducing a generalist predator could create a new, even more destructive threat. The arrival of the honey badger would unleash a wave of predation across the ecosystem, destabilizing the delicate balance of Florida's wildlife. Florida's ecosystem, already fragile and under pressure from invasive species, could collapse under the weight of another powerful invader. The honey badger is not a precise solution. It is a blunt instrument, a force of nature that cannot be easily controlled. Like a heavy hammer, it smashes through the ecosystem, causing unintended destruction. Replacing one invasive species with another could be catastrophic, unleashing a new wave of environmental disaster and putting Florida's unique wildlife in even greater danger. In the heart of Florida, a new ecological threat is quietly taking shape. The honey badger, a creature with no natural predators in this environment, finds itself at the top of the food chain. With nothing to keep their numbers in check, their population could explode, spreading rapidly across wetlands, forests, and farmlands. Native predators like the elusive panther and the rare black bear instinctively avoid these fearless newcomers, leaving the honey badger free to roam and multiply. The warm, humid climate of Florida provides the perfect conditions for their survival and expansion. As their numbers grow, honey badgers begin to invade new territories, pushing into farmlands and wild habitats alike. They raid chicken coops and beehives, sending flocks of birds scattering and leaving behind destruction in their wake. The impact on local agriculture and honey production could be devastating, as fields and hives are left in ruins. The honey badger's intelligence makes them nearly impossible to contain. They solve puzzles, open enclosures, and escape even the most secure traps. Fences and locks offer little resistance to their determination and cunning. Their aggressive nature and adaptability allow them to outcompete native species, driving wildlife from their habitats and disrupting the delicate balance of the ecosystem. The introduction of the honey badger threatens to create a new apex predator, one that endangers not only the region's biodiversity, but the very fabric of Florida's natural world. The risks of introducing such a formidable animal far outweigh any imagined benefits. In this unfolding scenario, Florida's landscapes face the rise of a new monster,
one that could reshape the environment for generations to come. Throughout history, the natural world has been shaped by well-meaning but misguided attempts to control pests by introducing new species. These interventions, though intended to restore balance, often unleash a cascade of unexpected consequences that ripple through entire ecosystems. In Hawaii, the introduction of the mongoose was meant to curb the population of rats. But the mongoose, a skilled predator, found easier prey, ground-nesting birds and vulnerable turtle hatchlings. Instead of solving the problem, the mongoose devastated native bird and turtle populations, leaving behind empty nests and silent forests. The rats, meanwhile, continued to thrive, untouched by their supposed new enemy. Both rats and mongoose became invasive, each carving out a niche and multiplying, their presence echoing through the food web and altering the island's delicate balance. In Australia, cane toads were brought in to battle crop-eating beetles. But the toads ignored the beetles, instead spreading rapidly across the continent. Their toxic skin proved deadly to native predators, who had no defense against this new threat. The toads multiplied into the hundreds of millions, overwhelming habitats and poisoning the food chain. The landscape changed as the toads spread, their numbers growing unchecked, their presence felt in every corner of the ecosystem. These experiments, which began with hope, ended in lasting environmental disasters. The scars left behind are reminders of how fragile and interconnected nature truly is. The lesson is clear. Introducing a new predator rarely solves the original problem. More often it creates new ones, compounding the damage and deepening the crisis. Ecosystems are intricate webs of life, and tampering with them is like rolling dice in a game with unpredictable stakes. Each intervention can set off a chain reaction, impossible to control or reverse. The odds of success are slim, while the risks loom large, threatening entire landscapes and the creatures that call them home. The proposal to introduce the honey badger is just the latest in a long line of risky solutions. Each time, the lesson remains. In nature, every action has consequences, and the cost of a quick fix can echo for generations. Not every attempt at biological control ends in failure. There are rare moments in nature where the introduction of a new species brings balance rather than chaos. One of the most celebrated examples is the Vidalia beetle, a tiny predator that once faced a single, devastating pest threatening California's citrus groves. The Vidalia beetle's success was no accident. It was a specialist, perfectly adapted to hunt the cottony cushion scale and nothing else. This precise relationship allowed the beetle to restore balance without disturbing the wider ecosystem. Such specialization is rare in nature. Most predators are generalists, feeding on whatever they can catch. The honey badger, for example, is a formidable hunter, but it is not selective. In a new ecosystem, its unpredictable appetite can spell disaster. When a generalist predator enters an unfamiliar environment, the consequences are often severe and far-reaching. The delicate web of life can unravel, with native species falling prey to a newcomer that has no natural checks or balances. Introducing vertebrates into new habitats is especially risky. Unlike insects, their impact is broad and unpredictable, often triggering a cascade of unintended consequences. The effects ripple through the ecosystem, sometimes in ways that are impossible to foresee. In many cases, the results are catastrophic, with native species declining or disappearing altogether.
The rare triumph of the Vidalia beetle stands as an exception, not the rule. Most attempts to control pests by introducing new species end in ecological turmoil. The stories of the mongoose and the cane toad are stark reminders. Both were brought into foreign lands to solve a problem, but instead they became the problem, spreading unchecked and leaving devastation in their wake. The risks of introducing a powerful predator like the honey badger are simply too high. History is filled with cautionary tales. Nature rarely rewards quick fixes. In the end, the most successful solutions are those that respect the complexity of nature. Quick fixes almost never work. True balance is achieved only through patience, understanding, and a deep respect for the intricate connections that sustain life. The lesson is clear. In nature, rare successes shine brightly, but the sobering reality is that most interventions bring more harm than good. The idea of introducing a new animal, like the honey badger, into Florida's wild places might seem like a tempting shortcut. But nature never offers easy solutions. Every ecosystem is a delicate web where each species, predator, prey, and plant, plays a role shaped by thousands of years of evolution. When we try to solve one problem by simply adding another animal, we risk unraveling that web even further. Replacing one invader with another can lead to deeper chaos, not balance. The Everglades, with its dense wetlands and hidden waterways, has already seen the damage that invasive species can cause. True solutions require patience, science, and a blend of strategies that work with nature, not against it. Prevention is the first and most powerful tool, stopping new invaders before they arrive. Careful research, ongoing observation, and precise management are essential to protect what remains. In the wild, subtle methods can make a difference. Pheromone traps, for example, can lure invasive species without disturbing native life. Genetic approaches offer hope for the future, but they demand caution and time to understand their effects. On the ground, the daily struggle continues. Native animals adapt, compete, and sometimes reclaim lost ground. The landscape itself, from the swaying sawgrass to the silent cypress domes, holds the memory of what once was and the promise of what could be again. The fight against invasive species is not a sprint but a marathon. It requires humility, persistence, and a willingness to learn from every setback. Only by investing in long-term, intelligent action, guided by the lessons of the past, can Florida's wild heart endure. In the end, the path forward is not about creating new monsters to battle the old. It is about restoring the quiet balance of nature so that the wild places of Florida can thrive, untouched, resilient, and free. مع كل موسم جديد ومع كل شروق شمس على إيفرجليدز تبدأ مراقبة صامتة. في الغابات المتشابكة وعلى طول الممرات المائية المتعرجة يتحرك غرير العسل، مراوغ، مصمم، وفضولي دائما. وجوده محسوس بطرق خفية، جحر مضطرب، ظل عابر لظهر مخطط عند الغسق، الصمت المفاجئ للمخلوقات الصغيرة التي تستشعر قوة جديدة في عالمها. المراقبة طويلة الأمد تصبح قصة مكتوبة في أنماط الأرض نفسها. آثار الثدييات المحلية التي كانت نادرة يوما ما بدأت تظهر مرة أخرى في مناطق متفرقة، مما يلمح إلى عودة بطيئة. الجحور والأعشاش التي كانت مهجورة تظهر عليها علامات حياة مترددة. ومع ذلك ليست كل التغييرات مرحب بها. شهية غرير العسل أسطورية، وبحثه عن الطعام يترك أثرا في النظام البيئي، أحيانا يساعد وأحيانا يضر. في قلب المستنقع الهادئ تتغير أعداد الفرائس.
بعض الأنواع التي كانت مكبوتة لفترة طويلة بسبب الثعبان تبدأ في التعافي. أنواع أخرى أقل مرونة تشعر بضغط مفترس جديد. التوازن دقيق ودائما في حركة. الطيور الصغيرة ترفرف بين القصب، الحشرات تدندن تحت الأوراق العريضة، والأسماك تسبح بسرعة في البرك الصافية، مصائرها متشابكة مع خيارات غرير العسل. ليلة بعد ليلة تستمع الطبيعة وتتكيف. جوقة الضفادع، حفيف القوارض، نداء بومة بعيدة، كل نغمة في سيمفونية التعافي أو التدهور. خلال كل ذلك يظل غرير العسل لغزا، أحيانا منقذا وأحيانا تهديدا، ودائما تذكيرا بأن قصة الطبيعة لا تنتهي أبدا. في هذه التجربة المستمرة يصبح النظام البيئي نفسه هو حافظ السجلات. تظهر أنماط الحياة والبقاء والتكيقة معقدة ومتغيرة بلا نهاية. النتيجة غير مؤكدة، لكن الدرس يبقى: كل فعل يترك أثرا، والتأثير الحقيقي للتغيير لا يتكشف إلا مع الوقت. بعد الهدوء اللي بيجي بعد أي فوضى، الطبيعة بتلاقي طريقها بنفسها. زي ما غرير العسل بيشق طريقه في غابات إيفرجليدز، الكائنات المحلية بتبدأ تتكيف، بعضها بحذر وبعضها بذكاء غريب. الثدييات الصغيرة اللي كانت فريسة سهلة للثعابين اللي غزت المكان، الحين تواجه نوع ثاني من الصيادين. مسارات الريحة تصير أعقد، الجحور تنحفر أعمق، وصيحات التحذير تتكرر أكثر في المستنقع. الأرانب والأبوسوم يغيرون أوقات أكلهم، يطلعون في الظلام الدامس عشان يتجنبون غرير العسل اللي عيونه ما تنام. حتى الطيور تتأقلم. أنواع الطيور اللي تبني أعشاشها على الأرض تنقل أعشاشها لأماكن أعلى أو أقرب للمياه، وتتعلم كيف تميز علامات المتسلل اللي يتجول. حتى الضفادع اللي كانت أصواتها تملأ الليل تصير أهدأ لما يقرب الخطر، وتندمج مع الخلفية بين القصب والظلال. المفترس والفريسة في حوار صامت يعيدون كتابة قوانين البقاء. بعض الأنواع تزدهر وتكتشف فرص جديدة بعد التغيير، وبعضها تعاني أعدادها تقل وهي تدور على استراتيجيات جديدة. ومع كل هذا إيفرجليدز تبقى مختبر حي للتكيف. بدون تدخل البشر، الدراما تتكشف الخلفاء شهاد على المرونة وسعة الحيلة والرغبة الشديدة في البقاء. هنا التطور مو مجرد فكرة بعيدة، بل واقع يومي محفور في كل أثر قدم، في كل حفيف في الشجيرات، في كل لمحة سريعة للحياة وهي تتحرك. مع غروب الشمس وظهور الظلال الطويلة على المستنقعات تنكشف دراما خفية. هذا هو عالم الحيوانات المفترسة العليا، الحراس الخفيين للتوازن في النظام البيئي الهش لفلوريدا. تلعب هذه المخلوقات الهائلة من نمر فلوريدا بعيد المنال إلى التمساح الماكر دورا محوريا في الحفاظ على شبكة الحياة المعقدة. في قلب إيفرجليدز يتجول النمر وحواسه الحادة تتناغم مع كل حفيف وهمس. بصفته المفترس الأعلى فإنه يتحكم في أعداد الحيوانات العاشبة مثل الغزلان والخنازير البرية، مما يمنع الرعي الجائر ويسمح للنباتات بالازدهار. وهذا بدوره يدعم عددا لا يحصى من الأنواع الأخرى من الحشرات إلى الطيور، مما يخلق سلسلة متتالية من الحياة التي تزدهر في وئام. في هذه الأثناء في المياه العكرة يسود التمساح. بفكيه القويين ونهجه الخفي يتحكم في أعداد الأسماك والسلاحف وحتى الحيوانات المفترسة الأخرى. من خلال القيام بذلك فإنه يضمن عدم سيطرة نوع واحد على النظام البيئي، مما يحافظ على التوازن الدقيق الذي يسمح لإيفرجليدز بالازدهار. لكن الأمر لا يتعلق بالأرقام فقط. تؤثر الحيوانات المفترسة العليا أيضا على سلوك فرائسها. إن مجرد وجود هؤلاء الصيادين الكبار يجعل أنواع الفرائس تغير عاداتها،
فترعى بشكل أقل تكرارا وبأنماط أكثر تشتتا. يقلل هذا السلوك الضغط على الغطاء النباتي ويعزز التنوع البيولوجي، حيث تتاح للنباتات فرصة التجدد والانتشار. ومع ذلك فإن دور هذه الحيوانات المفترسة العليا يتجاوز مجرد البقاء على قيد الحياة. إنهم حراس التنوع الجيني، مما يضمن أن الأفراد الأكثر لياقة فقط هم الذين يتكاثرون. هذا الانتقاء الطبيعي يقوي مرونة النظام البيئي بأكمله، مما يجعله أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات والتحديات. في هذه الرقصة المعقدة للحياة والموت، تقف الحيوانات المفترسة العليا كرموز لقوة الطبيعة وحكمتها. إنها تذكرنا بأن كل مخلوق، بغض النظر عن مدى روعته، له دور حيوي يلعبه في نسيج الحياة الكبير. ومع شروق القمر فوق إيفرجليدز، يلقي وهجا فضيا على الماء، يواصل حراس التوازن يقظتهم الصامتة، مما يضمن استمرار دورة الحياة. تحت جمال فلوريدا البري، في صراع صامت قاعد يصير مو بس بين المفترس والفريسة، لا بين اللي بون يحافظون على البيئة وبين الكائنات الغريبة اللي قاعدة تغزوها. إدارة هالضيوف غير المرغوب فيهم مهمة كبيرة حيل، وتكاليفها مو بس تأثر على المستنقعات والأهوار، لا، تأثيرها أكبر بوايد. كل سنة ملايين الدولارات تروح عشان نراقب ونمسك ونشيل هالزوار الغرباء، نفس أفعى البايثون البورمية. فرق متخصصة تدخل البرية ومواردهم يدوب تكفي، وهم يحاولون يسيطرون على أعداد هالزواحف اللي جنها تتكاثر بين يوم وليلة. الهليكوبترات تمشط المنطقة، والدرونز تدور تحت الشجر، وفخاخ لا تحصى يتم فحصها كل يوم. كل طريقة لها سعرها، والمصاريف تزيد مع كل غازي جديد يوصل. بس الحمل الاقتصادي ما يوقف عند مجرد الإزالة المباشرة. الكائنات الغازية هذه تخرب مصايد الأسماك، وتهدد الأراضي الزراعية، وتضر بالبنية التحتية. لما نباتات غريبة تسد المجاري المائية، هالشي يعيق تدفق الماء ويغرق الحقول، ويكلف المزارعين والمجتمعات المحلية مبالغ كبيرة. الحيوانات والنباتات الأصلية اللي تنطرد من بيئتها بسبب المنافسين الشرسين ما تقدر تدعم السياحة البيئية أو الأنشطة الترفيهية، وهالشي يؤدي لخسارة اقتصادية أكبر. التكاليف البيئية بعد غالية حيل، كل تدخل في خطر. المبيدات الكيميائية ممكن تضر بالكائنات اللي ما نستهدفها، والإزالة اليدوية أحيانا تخرب البيئات الحساسة. والوجود المستمر لهالغازات يضغط على النباتات والحيوانات الأصلية، ويدفع بعضها حافة الانقراض. الموازنة بين هالتكاليف تتطلب قرارات صعبة. هل لازم نركز الموارد على القضاء على نوع واحد ونخاطر بإهمال نوع ثاني؟ متى يكون التدخل وايد أكثر من اللازم؟ ومتى يصير العلاج مضر نفس المشكلة نفسها؟ في النهاية، المعركة ضد الكائنات الغازية هذه ماراثون، مو سباق سريع. كل دولار ينصرف وكل خطوة تنعمل تعكس موازنة دقيقة بين المخاطر والفوائد، والأمل في أننا نرجع التوازن لقلب فلوريدا البري. التكلفة الحقيقية للسيطرة ما تنقاس بس بالميزانيات والساعات، لا، تنقاس بمدى قدرة النظام البيئي على التعافي بعد كل هالشي. مع شروق الشمس فوق الأراضي الرطبة في فلوريدا، مستقبل هذا القلب البري معلق في الميزان. الخيارات اللي بنسويها اليوم، كل فخ ينصب، كل سياسة تنكتب، كل نوع يتراقب، كلها قاعدة تشكل ملامح بكرة. إذا استمرت التدخلات الحالية ممكن نشوف تعافي متقطع، طيور محلية ترجع لأماكن تعشيشها القديمة، أعداد الأسماك تستقر، ونباتات نادرة كانت مختنقة بسبب الغزاة ترجع ببطء. بس القصة لسه مو أكيدة. في سيناريو واحد، الجهود المستمرة ترجح الكفة، والنظام البيئي يتكيف،
ويشكل توازن جديد بس مستقر. هنا الأنواع المحلية وغير المحلية تتعايش، كل واحد يلاقي مكانه في شبكة غذائية متغيرة. المستنقعات وإن تغيرت للأبد تنبض بالحياة، شهادة على المرونة والتكييف. في سيناريو ثاني أقل تفاؤلا، الغزاة يتفوقون على الاحتواء، ظل الثعبان يطول ووافدون جدد يتسللون. الأنواع المحلية تتناقص وموائل كاملة تتغير لدرجة ما نقدر نتعرف عليها. التنوع البيولوجي المشهور في إيفرجليدز يصير مجرد ذكرى ويحل محل عالم أبسط وأقل حيوية. لكن في أوراق رابحة، حلفاء غير متوقعين، تقنيات جديدة أو تغيرات في المناخ تعيد كتابة القواعد. المستقبل مو محدد، ينكتب كل يوم في المعارك الصامتة تحت سطح الماء والعشب اللي يتهامس. الأماكن البرية في فلوريدا واقفة عند مفترق طرق، مصيرها مرتبط بالخيارات واليقظة اللي عندنا اليوم. في هذه الأراضي الرطبة الأمل والحذر يتدفقون مع بعض ويشكلون الإرث اللي بنخليه للأجيال الجاية.